student, in another video lecture we have discussed the pressure volume work by using the two chemical reaction. The first one is that decomposition of H2O2, त्याला आपण म्हणतोय hydrogen peroxide, and second one is that the reaction between the NH3 and HCl. आता आपण बघितलं होतं की नेचर ऑफ हीट अँड वर्क, त्याच्यामध्ये thermodynamics the work is done in terms of the pressure and volume, so that how to the pressure and volume work is obtained in two chemical reaction in a cylinder equipped with the or cylinder is fitted with the gas with a frictionless movable piston which is present on the surface of the gas molecule. So let us consider the first reaction. What are the first reactions on the front of that? That is the decomposition of H2O2. What are the reaction? That is a 2 times of H2O2. It is a liquid state. It gives the twice of H2 liquid plus O2 gas. These are the reaction. So here the word before reaction written here, and here is that after reaction. So consider the cylinder. In that cylinder we take this gas molecule. On that surface of the gas molecule, this is the piston. Here is the hydrogen peroxide, that is the H2. Before this reaction and after this reaction, what happened? We discuss one by one. When we observe these two diagrams, in first diagram, the height of the piston is here, and in second, height of this piston is here. That is increasing or decreasing? Obviously, the height of the movable piston goes on increasing. Why? Here, this is the reactor, that is a hydrogen peroxide, which is present in the cylinder. When the reaction occurs, at a time, the product is that twice of H2O liquid plus which gas? That is the oxygen gas. Which gas is produced? That is the oxygen gas is produced, and
Why the work on the surrounding? Because here the oxygen gas is a form, oxygen gas is produced. This oxygen gas is push the piston. Piston ला काय करते तो move करते. The oxygen gas push the piston in upward in direction. म्हणजे direction बघा होता upward in direction. Hence the piston is move in the upward in direction. When it is moving the upward in direction, at the time this system is lose the energy. System is lose its energy, means that the mass of the system loss energy to the surrounding. Energy to the surrounding म्हणजे system ने जे काही energy loss केली, system ने जे काही mass loss केला, the terms of in convert of the energy, that is the system to surrounding, and the work is performed by the system on the surrounding. म्हणून म्हणते work झालं, work on the surrounding कोणी केलं? By the system. म्हणून मी लिहितो by the system. हे वाक्य वापरायचं. Okay. Then when we no heat transfer, a loss of energy by the system. No heat is transferred. The loss of energy by the system is done to the surrounding. Means that by the system to surrounding. म्हणजे ज्यावेळेस सिस्टीमने किती प्रमाणात एनर्जी लॉस केली हे आपण कसं कॅल्क्युलेट करू शकतो? जितक्या प्रमाणात सराउंडिंग वर काय क्रिएट झालं? वर्क. जेवढं वर्क सराउंडिंग वर झालं म्हणजे तितक्याच प्रमाणात एनर्जी काय झाली? लॉस झाली. कोणाची? सिस्टीमची. These are the first condition. It is called as the decomposition of H2O2. I will tell you that. It take the hydrogen peroxide, it gives the reaction price of H2O. Here is create that is the formation of oxygen gas. And before reaction, the hydropiston in this way, and after the reaction, the hydropiston is increases because after the reaction, here we obtain or formation of the oxygen gas. This oxygen gas push the piston in the upward direction. The system is lose the mass in terms of the energy, and this energy goes to the surrounding, and every time the work is obtained on the surrounding by the system. The amount of the energy loss of the system is equal to the amount of work is done on the surrounding. So these are the first case, that is the decomposition of H2O2. In decomposition of H2O2, there is an expansion of the gas molecule. There is a expansion. Gas molecule काय झाले ते? Expansion. बघा expansion झालेले. The volume वाढले. Okay. What are the next in that? The next reaction is on the front of that. Next reaction is that reaction between ammonia and hydrochloric acid. What is the reaction? We have written here. The reaction is that. Now consider the reaction. Consider the reaction NH3 plus HCl. काय reaction होतं सर? याच्यामध्ये this is the gases. It is the gaseous state, and here is the formation. It is the ammonium chloride. It is in the solid state. Okay. These are the another case for better understanding the pressure volume work, or that is a PV expansion as well as PV compression. Okay, so this is the NH2 gas, this is the HCl. To obtain the NH2Cl, this is the case before the reaction. Here we have written before reaction, and here we have written that is the after the reaction. What
height. This is the height of piston before the reaction, and this is the height of the piston after the reaction. Why such type of condition is arises? Because when the reaction is proceed or reaction in progress, that is the ammonia is react with the hydrochloric acid. At the time there is a consumption of ammonia and hydrochloric acid and the formation of the product, that is the ammonium chloride. The ammonium chloride means that the decrease the volume. आता volume काय झाला decrease झालेला आहे. NH3 is in the gaseous state, hydrochloric acid is in the gaseous state. To obtain the ammonium chloride, their volume is decreases. How to decrease their volume? Just see that. Volume खरंच decrease झाला आहे का हे कसं लक्षात ठेवा. This is the initial case, म्हणजे reaction सुरू होण्यापूर्वी. This is the reaction. That is the NH3 and HCl. Here is the height of the piston. This is the movable piston. When this NH3 and HCl are react together, at the time there is a formation of, here is the, हे सगळे दाखवले मी, हे काय तयार झाले ammonium chloride. Here is the ammonium chloride. When NH3 and HCl are react together, at the time this किती volume होता बघा, हा volume होता सुरुवातीचा initial case ला. This is the volume in initial stage, and after the complete reaction, this is the volume. So that volume is increases or decreases. Obviously, the volume of the given gas molecule is decreases. When the volume is decreases, there is a compression or expansion of gas molecule. There is a compression. So that here the decrease the volume of the gas molecule. That is the formation of the ammonium chloride. मग याच्यामध्ये काय झालं आता? Obviously, here is a work is done. Work done झालंय. Here is also work is obtained. The work is obtained means that surrounding lose the energy. इथे उलट आहे. Decomposition of hydrogen peroxide आणि ammonium chloride मध्ये उलट आहे एकमेकांच्या. The surrounding is lose the energy. Surrounding the energy काय केली आता? Lose केली. The lose the energy of surrounding to the system. मग कोणाला दिली ती? Surrounding नी जी एनर्जी लॉस केलेली आहे ती लॉस केलेली एनर्जी कोणाला भेटते? सिस्टमला भेटते. Surrounding lose the energy to the system and perform the work on the system. Perform the work on the system means that the surrounding lose the energy is equal to the amount of work it's done on the system. याच्यामध्ये बघितलं तर हे सराउंडिंग आहे. सराउंडिंग मध्ये पिस्टनची हाईट जास्त आहे, पण ज्यावेळेस आपण सिस्टम ते बघितलं तर सराउंडिंग याच्यामध्ये पिस्टनची हाईट कशी कमी आहे, म्हणजे सराउंडिंग काय लॉस केलेली एनर्जी लॉस केलेली एनर्जी कोणाला भेटलेली आहे? सिस्टमला भेटलेली आहे. म्हणजे वर्क कोणावर झालेलं आहे? सिस्टमवर झालेलं आहे. कोणाकडून मिळून आलेलं आहे? सराउंडिंग कडून मिळून आलेलं आहे. दिस इज कॉल्ड ॲज दिस इज अनदर better understand of the pressure volume expansion. This is the another
expansion. The next title we are discussing, that is the nature of heat and sign convention. पुढचं टायटल आपल्याला घ्यायचं आहे नेचर ऑफ हीट अँड साइन कन्व्हेन्शन. तर साइन कन्व्हेन्शन महत्त्वाचं आहे आणि त्याच्यानंतर नेचर ऑफ हीट. आता आपण म्हणतो वर्क झालं. वर्क कशाच्या स्वरूपात होते? हीटच्या स्वरूपात. इट इज आयदर हीट इज लॉस टू सिस्टम टू सराउंडिंग or vice versa. So that what are the titles of the front of you? It is the nature of heat. Nature of heat. चला आपण क्यू. ओके. आता आपण नेचर ऑफ हीट जे असं म्हणतो, हीट कशाच्या स्वरूपात असते? हीट इज इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी. कशाच्या स्वरूपात असते? Heat is in the form of the energy. But that the energy, heat is in the form of the energy by exchange of the energy. ये शब्द दिला बघ मी. By exchange of energy, system to surrounding or surrounding to system at different temperature. टेम्परेचर डिफरंट असताना जे हीट आहे ती हीट कशाच्या फॉर्म मध्ये? एनर्जीच्या स्वरूपात एक्सचेंज होते सिस्टम कडून सराउंडिंग कडे या सराउंडिंग कडून सिस्टम कडे at different temperature. That is a flow in or out of the system. Flow in or out of the system म्हणजे काय? आपण बघितलं तर आपण डिकॉम्पोजिशन ऑफ H2 मध्ये काय झाली? आउट झाली आणि फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड मध्ये काय झाली? इन झाली. सो दिस इज कॉल्ड द नेचर ऑफ द हीट. मग त्याच्यानंतर आपल्याला जे काही पुढचं टायटल बघायचं ते साइन कन्व्हेन्शन. हे महत्त्वाचं आहे. साइन कन्व्हेन्शन of W and sign convention. Of W and Q. Sorry. आता याच्यामध्ये साइन कन्व्हेन्शन घ्यायचं आपल्याला. वर्क आता आपण बघितलं वर्क हीट म्हणजे आपल्याला एनर्जी ट्रान्सफर होते. आता याच्यामध्ये मी साइन कन्व्हेन्शन आपण घेतोय. चार प्रकारचे साइन कन्व्हेन्शन बघा. 1 2 3 4. इथे लिहितो मी प्लस क्यू, इथे लिहितो मायनस क्यू, इथे लिहितो प्लस डब्ल्यू, इथे लिहितो मायनस डब्ल्यू. बघा 2 प्लस आहे 2 मायनस आहे. दॅट इज प्लस क्यू मायनस क्यू प्लस डब्ल्यू अँड मायनस डब्ल्यू. सो what is the plus? Heat is absorbed by system from surrounding. काय केलं? absorb केली कोणकडून? सराउंडिंग कडून. त्याच्यानंतर इथे लिहितो बघा. थोड्या वेळाने समजून सांगतोय काय? Heat is released or given out from system to surrounding. Heat काय केली तुम्ही?
सिस्टीम, म्हणून हे लक्षात घ्या की मी अंडरलाईन करतो परत. ऑन द सिस्टीम, on the surrounding, by the surrounding. Okay, these are the four sign convention of the W and Q. The next title we are discussing, that is the expression for pressure, volume, work. आपल्याला काय येतं ना, expression घ्यायचं आहे pressure, volume, work. For discussing the another topic, that is the expression. आता आपल्याला डेरिव्हेशन घ्यायची थोडं त्याच्यामध्ये. expression for pressure, volume, work. pressure, volume, work. आता pressure, volume, work साठी परत आपण एक काय घ्यायचं, consider a cylinder. एक cylinder घ्यायचा. in that cylinder we insert the gas molecule. It is fitted with the frictionless piston. Having pressure, internal pressure P. When the gas molecule is expanded, their volume is increases. It is represented by this. Here we have written volume V1. Here we have written volume V2. On that gas molecule, there is this is the height of the piston. This can be represented by this dotted line. This is the displacement D. This is the displacement D, and this is the external pressure. It is in the downward direction. This is the internal pressure. It is in the upward direction. आता to derive the expression for the pressure, volume, work, consider. याच्यामध्ये सुरुवातीची जी theory आहे ती आपण बऱ्याचदा बघितली. Consider the certain amount of the gas. याच्यामध्ये एक गॅस घेतलाय, त्याला काहीतरी ठराविक अमाउंट आहे. Consider the certain amount of the gas at constant pressure. At constant pressure. त्या गॅस मॉलिक्यूलचं प्रेशर कसं ठेवलंय, कॉन्स्टंट. इज इनक्लोज विथ, त्याला एका सिलेंडर मध्ये ठेवलंय. इज इनक्लोज विथ द सिलेंडर, इज फिटेड विथ द फ्रिक्शनलेस मूव्हेबल पिस्टन. इट इज अ रिजिड ऑफ एरिया ए. त्याचे एरिया किती आहे, ए. म्हणजे एक सिलेंडर आहे, त्या सिलेंडर मध्ये काही ठराविक अमाउंट ऑफ गॅस मॉलिक्यूल घेतली आहे. त्या गॅस मॉलिक्यूलच्या सरफेसवर आपण रिजिड मूव्हेबल पिस्टन ठेवला आहे. त्याचा एरिया किती आहे, ए घेतलेला आहे. ओके, लेट द व्हॉल्यूम ऑफ द गॅस मॉलिक्यूल इज V1 at temperature is T1. आता सुरुवातीचा हा जो काही गॅस मॉलिक्यूल आहे त्याचा व्हॉल्यूम किती आहे, V1 आहे. at temperature is T1. आता लक्ष द्या, ऑन द एक्सपान्शन झालं. काय सांगतो मी, एक्सपान्शन. ऑन द एक्सपान्शन झालं. एक्सपान्शन झालं म्हणजे काय झालं, गॅस मॉलिक्यूलचा व्हॉल्यूम वाढला. On the expansion, the force exerted by the gas, for the expansion, force exerted by the gas is equal to the area, is equal to the area of gas molecule multiplied by their pressure, multiplied by their pressure with the gas molecule push the height of piston in the upward direction, upward direction. म्हणजे ज्यावेळेस गॅस मॉलिक्यूलचं एक्सपान्शन झालं, एक्सपान्शन झाल्यानंतर इनिशियल व्हॉल्यूम ऑफ गॅस मॉलिक्यूल V1 होता. तो V1 होता, त्याचा आता व्हॉल्यूम वाढला. व्हॉल्यूम वाढल्यानंतर म्हणजे त्याचं डिस्प्लेसमेंट झालं. डिस्प्लेसमेंट होत असताना त्याच्यावर हा इंटरनल प्रेशर, त्या इंटरनल प्रेशरने काय अप्लाय केलं, त्याच्यावर फोर्स अप्लाय केला. आणि म्हणून तिथं असं म्हटलंय, when the gas molecule is expanded, the force exerted by the gas is equal to, force काय केलाय, exert झालाय, by the gas molecule is equal to the area of piston multiplied by their pressure, multiplied by their pressure, and the pressure is equal, pressure is equal in magnitude in an opposite side. जो प्रेशर होता तो प्रेशर कसा होता, इक्वल होता, पण त्याची जी साइन होती ती अपोजिट होती. Why the sign of the pressure is opposite? Because just see that. बघा, हा प्रेशर हा कुठल्या डायरेक्शन मध्ये, अपवर्ड
what is the definition of work? When the pressure or force is applied to the object at the time it is displaced from one place to the another place, so that the W is equal to F into D. But what is the value of F? And equation number 1 म्हटलं. Here is equation number 1. Putting the value of force in that equation number 1, we obtain that W is equal to minus, take the minus sign देते बघा, T external into A into D into D. But आता लक्ष द्या, A into D याचा जो गुणाकार आहे W is equal to minus T external into A area into displacement, area into displacement. त्याची जर आपण व्हॅल्यू घेतली तर ती काय आली? डेल्टा V आली. बघा लक्ष द्या, हा V1 आणि V2 चेंज इन व्हॉल्यूम डेल्टा V इज इक्वल टू हा डिस्प्लेसमेंट झाला, डिस्प्लेसमेंट होत असताना त्याचा हा एरिया एवढा बदलला आहे म्हणून इथे लिहिलेलं आहे A into T, that is A into T म्हणजे डेल्टा V. so W is equal to minus T external into delta V. so what about the delta V? V2 minus V1. so putting this value W is equal to minus T external delta V means that V2 minus V1. ते दोन केसेस कंडिशन चे आहेत समजून घ्या. ज्यावेळेस V1 and V2 म्हणजे काय? V1 is the initial volume of the gas molecule and V2 is the final volume of the gas molecule. Here is the two cases. V2 is greater or V1 is greater. When V1 is greater, there is the expansion or compression. The W is positive or negative. Okay, so that we can consider. जी केसेस कन्सिडर करतो बघा लक्ष द्या. ह्याच्यापासून तुम्ही आता आपल्याला ते काय करायचं म्हणून W बरोबर काय आलं आपलं? W is equal to minus T external V2 minus V1. आता लक्ष द्या, for gas molecules expand, gas molecules काय झालं? एक्सपान्शन झालं. काय झालं? एक्सपांडेड. When the gas molecule is expanded, at that time work is done. work काय झालंय? done झालंय. कोणाकडून? सिस्टीम कडून सराउंडिंग कडे. the work is done by the system to surrounding. at that time the V2 is a greater than V1. कोणाची किंमत जास्त आली मग? V2 ची किंमत कशी आली? जास्त आली. V2 is greater than V1. so W is negative. W काय झाला? निगेटिव्ह. सर कसं काय? लक्षात घ्या. W is equal to minus T external. आता V2 कसा आहे? मोठा आहे. V1 कसा आहे? लहान. आता समजा मी V2 ची किंमत समजण्यासाठी सांगतोय. V2 ची किंमत 3 घेतली आणि V1 ची किंमत 1 घेतली. 3 वजा 1 किती आला? 2. त्या 2 आणि याला मल्टिप्लाय केलं 2P external. पण हे काय व्हायचे? मायनस. म्हणजे V2 minus V1. ओके, आणि त्याला मल्टिप्लिकेशन केलं म्हणजे W ची व्हॅल्यू काय आली? मायनस आली. केव्हा? the gas is expanded. That is, W is negative means that work is done on surrounding. कोणावर झालं ते? surrounding वर. कोणी केलं? by the system. These are the case first. याच्या उलट दुसरी केस आहे आता. दुसरी केस कुठली? the gas molecule is get compressed. केस सेकंड. गॅस मोलेक्युल काय केला? आता कॉम्प्रेस केला. कॉम्प्रेस केला म्हणजे काय झालं? त्याचा व्हॉल्यूम V2 is greater than V1. व्हॉल्यूम काय झाला? इनिशियल व्हॉल्यूम is greater than that of the final volume. Putting this value in this equation, या इक्वेशन मध्ये आपण टाकली. इक्वेशन नंबर 2 मध्ये काय केलं मग? W is equal to minus T external V2 minus V1. पण आता काय सांगितलं? इनिशियल व्हॉल्यूम कमी आहे, जास्त आहे? जास्त आहे. कोणापेक्षा? फायनल पेक्षा. मग आता मी आता इथे लिहितो असं, V1 ची किंमत मी घेतली 2 आणि V2 ची किंमत घेतली 1. बघा आता लक्ष द्या, इथे बघा लक्ष द्या. W is equal to minus T external. What is the value of V2? 1. What is the value of V2? minus 2. 1 minus 2 minus T external. It is a minus 1. This minus 2 minus 1 is get cancelled. So W is equal to positive or negative? W is positive. W काय आला? पॉझिटिव्ह आला. पण W पॉझिटिव्ह येतोय म्हणजेच काय झालं? When the W is positive, work is
जर W पॉझिटिव्ह असेल त्यास गॅस मॉलिक्युलचं काय झालं कॉम्प्रेन्शन झालेलं आहे आणि ज्यास W हा निगेटिव्ह असेल त्या गॅस मॉलिक्युलचं काय झालं एक्सपान्शन झालंय ज्यास W हा निगेटिव्ह येतो त्यास वर्क इज डन ऑन द सराउंडिंग बाय द सिस्टीमनी सराउंडिंग वर वर्क केलं at a time value of W is negative and the value of W is positive at a time reverse is obtained work is done on the system by the surrounding and this is called the expression of the pressure volume work. In next lecture we are discussing the units of R. एक युनिट सांगायला पुढचा कसला बघायचं आताचं जे डेरिव्हेशन मी घेतलं ते डेरिव्हेशन व्यवस्थितरित्या कॅरी करा त्याच्यामध्ये फक्त तीन स्टेप्स आहेत त्याच्यामध्ये आपण फोर्स इज इक्वल टू काय घेतलं होता P एक्सटर्नल टू एरिया त्याच्यानंतर W ची व्हॅल्यू बघितली ती W इज इक्वल टू 8 × D त्याच्यामध्ये F ची किंमत टाकली त्याच्यानंतर A × D ची किंमत म्हणजे आपण त्याला डेल्टा V म्हटलं डेल्टा V म्हणजे काय फायनल व्हॉल्यूम मायनस इनिशियल व्हॉल्यूम आणि फायनल व्हॉल्यूम हा जर ग्रेटर असेल त्यावेळेस त्या गॅस मॉलिक्युलचं एक्सपान्शन होतं त्यावेळेस W हा निगेटिव्ह असतो फायनल व्हॉल्यूम हे कमी असेल त्यावेळेस गॅस मॉलिक्युलचं कॉम्प्रेन्शन होतं आणि त्यावेळेस W हा पॉझिटिव्ह असतो पुढच्या तासाला आपण त्याची युनिट जी असते ती आपण